कायद्यांनी वचूंक जाय, रिजन सगळें दिवपाक जाय. देखून मागीर ऑब्जेक्शन दिलें तेन्ना तेच BLAन मागीर एक लेटर केलें, ते लिस्ट विथड्रॉ बोय नाजाल्यार तेजेर केस घालूंक जाता. सो मागीर ते लिस्ट कित्याक आतां सगळें हें बरोवपाक पडटलें. हे BLA लोकांनी कितें केलें तें लोकांचें नांव डिलीट करपाक. मागीर उपरांत थोड्या लोकांनी अपील केलो. तुका तेंय सांगलें तिसऱ्यो बागेचो अपील केलो. अपील करता तेन्ना कितें तेंगे नांव डिलीट केल्लें. सो फायनल रोलाचेर डिलीट जालो ना. आतां कलेक्टर इज द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर. ERO रिजेक्ट केल्लें, अपील गेलें कलेक्टराक. कलेक्टर अपील डिसिजन 16 मार्च 2026. हिंगा उगडास जालो. SIR फेब्रुवारीन जाल्लो, अनाउन्स जाल्लो. म्हणल्यार तो रोल फायनल जालो. आनी हिंगा कलेक्टर ऑर्डर 16 मार्च उपरांत. कलेक्टरान अपील अलाव केलो आनी म्हणलो की आतां तुमी नांव परत रोलाचेर बसोवपाक जायना. हांवें आयकलां की थोडे ERO म्हणटा तो परत फॉर्म भरून तेरो. Either ERO does not know law, or ERO does not know procedure, or the ERO is playing the fool. Such type of ERO must be sent home, because when the law is clear and appeal is allowed, and the appeal direction it will become contempt to disobey this order. Sampak परत फॉर्म भर म्हूण परत एंट्री करपाक, that is wrong. So I लोकांक सांगूं सोदता, कोणागे अपील अलाउड जाला तो आनी परत फॉर्म भरूंक वचनाका. आनीक एक लास्ट, आमी पासून उपरांत लोकांगे कोण एबसंट आउट ऑफ स्टेशन कोण आशिल्ले ते आयले ते कोण अजून गोंयांत रावतात ते बोटीर आशिल्ले, मुंबईन गेल्ले वा टुराक गेल्ले ते आयले ते आनी तेंगे फर्स्ट लिस्टाक डिलीट केलो ते. आमी फॉर्म भरलो तेंचे पूण लोकांक एक पळोवपाक सोदता. ते फॉर्माचे एक हें आसा, एक लायन आसा, I have not been enrolled in the electoral roll in any part of India. लोक भिलो तेजेर कितें आशिल्ले ते. So I want to tell you, Supreme Court itself directed that now delete that in that first list. You have the right to apply through that form again and get your name back. So that will be, I am not enrolled, but तुम्ही मनान दवरताय की तुगे नाव डिलीट जालें, तुगे नाव ना आतां. So there is nothing wrong with that sentence. बरें आसपा ना. So तुम्ही फॉर्म भरता आसतना कांय टेंशन घेनाका. That is the correct form. That is the only form for filling up and submitting. आमचे नॅशनल लीडर आणि लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुलजी कंटिन्युअसली एक्सपोज करतालो की SIR कशे भाशेन मिसयूज जाता आनी कशे भाशेन जेन्युइन वोटर्सांक रिलीज जाता ऑर बोगस वोटर्स रिटेन जाता हे एक्सपोज करीत आशिल्ले. आनी त्या भितर आमकां दिसलें की गोंय कित्याक डिफरंट जावपाक शकता. कित्याक आमी पळयलां BJP प्रत्येक इलेक्शनाक एक टोल यूज करता कशे भाशेन पावरान येवपाक. आनी हो एक SIR सारको एक न्यू टूल जाल्लो आसा तांचे इलेक्शन जिखपा खातीर. आनी तेन्ना जेन्ना 4th नोव्हेंबर हें SIR लॉन्च जालें गोंयांत आमी डिसायड केलें की आमी हेजेर मातशें मॉनिटर करया म्हणून. सो ऑन 5th नोव्हेंबर आमी कलेक्टर ऑफिसान गेले आनी एन्युमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रिब्युशन चालू जाल्लें ऑन 4th नोव्हेंबर. सो ऑन 5th आमी कलेक्टर ऑफिसान वचून लिस्ट मागयलें की फर्स्ट डे कितले फॉर्म्स डिस्ट्रिब्यूट जाले काय म्हणून. आनी तेन्ना आमकां लिस्ट दिलें त्या क्लार्कान की उमकी जाल्ली आहा म्हणून आनी जनरेट करून दिला ऑफिशली. आनी तेन्ना आमी कन्फर्म करया म्हणलें कित्याक लिस्ट जेन्ना दाखयताले ते प्रमाणे 50% मायल्स म्हणजे सपोज 800-900 वोटींग आसत जाल्यार 450-400 फॉर्म्स एक दिसा भितर आय मीन डिस्ट्रिब्यूट केले म्हण दाखयताले. सो आमी क्रॉस चेक केलें BLOक फोन मारून की इतली फॉर्म डिस्ट्रिब्यूट जाला काय ना जाल्यार आमी ते सांगता आमी 20 दिल्यात. हो जाण म्हणटा आमी स्टार्टूच करूना पूण तरी पण तांचे नंबर्स दाखयता की तेमी डिस्ट्रिब्यूट केल्या म्हण. आनी हे नंबर्स कित्याक येता कित्याक सर्टन पॉलिटिशियनान जे रुलींग सायडीन आसा
ताणी ही फॉर्म्स आपल्या ताब्यान घेवन घेतिल्ली कित्याक तांकां आयडेंटिफाय करपाक लागली कोणा दवरचे कोणा ना दवरचे आनी हे आमी जेन्ना उगड्यार हाडले आमी कंप्लेन सुद्दां केल्ले CEO ऑफिसान 2-3दां एट एवरी स्टेज आमी कंप्लेन केल्ले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक पूण ताजेर एक्शन आमकां कांय व्हडलेशें दिसूंकच ना आनी कांय जावंकच ना एक्चुअली ताजे उपरांत जेन्ना आमी एक्सपोज केलें की एन्युमरेशन फॉर्मांत 2 आसतालीं एक एक्नॉलेजमेंट ते पार्टी दिवपा पडटा वोटराक दिवपा पडटा तेंवूय दिनाशिल्ले तेंय बी एक्सपोज केलें आनी आमी कंप्लेन केली आनी हें सगळें करता आसतना आमचेर FIR रजिस्टर जाता तें जाल्यार फेक सो तो देखून FIR आमी कशें भशेन प्रूव केलो की तो फेक म्हण लायब्ररी वचोन आमी धमकी दिली म्हणटा ते हाका BLO वेरेज लायब्ररी डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी नावेलीची ह्या प्रिमायसिसाक कसलेंच SIR काम चलना सो हें सुद्दां आमी दाखयलें आमी नेटार सुद्दां मॉनिटर करताले सगळे डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी कशें भाशेन जे BLA आहा सरान सांगलें तशें कालू सरान सांगलें तशें तांकां एक फॉर्मेट दिल्लें प्रत्येक BLA एक फॉर्मेट दिल्लें वीच वॉज नॉट एज पर लॉ फॉर्म 7 एक्चुअली करपा जाय डिलिशन आनी त्या फॉर्मेटाक 50 नांव घालून एक BLA दिवप हे शिफ्ट जाल्या म्हणून रँडम विदाउट व्हेरीफायींग नथींग आनी हो एक पार्ट आसा नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सींतलोच एकूच दिसाक 384 डिलिशनां घालतात 384 हेच सेम रेप्लिका जाला टीव्ही डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी आमी टायम टू टायम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक हें दाखोवन दिलें पूण कांयच एक्शन जावना आज जेन्ना SIR फायनल रोल आउट जाला ऑन 21 फेब्रुवारी आमकां फिगर्स जे मेळटा की 1,39,000 डिलीट जाल्या ऑल ओवर गोवा टोटल नंबर ऑफ डिलिशन्स इन गोवा इज 1,39,000 सो कन्सिडर करात 1,39,634 voters have been deleted from the rolls after the final SIR. आता हातून आमकां सामके फुल गॅरंटी आसा मिनिमम 50% हे जेन्युइन आसतले जे कितें नाल्यार कितें कारणां लागून हे डिलीट केल्या ऑन फॉर बेनिफीट ऑफ द रुलिंग पार्टी बिकॉज या कित्याक तेंवूय सांगता तुमकां खबर आसा तमिळनाडूचो एक लिडर के अन्नामलाई कुप्पुस्वामी अन्नामलाई हो गोंयांत SIR टायमार कित्याक येतालो हें मातशें BJP थोडें इन्फॉर्मेशन काडल्यार तुमकां मेळटलें तांकां टार्गेट दिल्लें की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सींतले अमके नंबर डिलीट जावपाकूच जाय ते कशें करता तें तुमकां खबर हें आमकां सामकें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आनी त्या खातीर आमी कंटिन्युअसली हें मॉनिटर करताले आज जेन्ना SIR हें भायर सरला फायनल रोल इट इज नाव आवर responsibility to educate to tell the people to check their roles. रोलाचे नाव आसा वा ना ते चेक करा आनी त्या खातीर आमचे पार्टीन हो हेल्पलायन नंबर आउट केल्लो आसा आनी आमी मागता की लोकांनी जाय जाल्यार आमचो हेल्प घेवचो ह्या हेल्प नंबरांतल्यान तांकां तांची नांवां सपोज डिलीट जाल्यार इवन सपोज चेक करपा जाय तुमचें नांव आसा वा ना जाल्यारूय आमकां कॉन्टेक्ट करा पार्टी हेल्प करतली तुमचें नांव आसा वा ना तें चेक करपाक आनी एट द सेम टायम तुमकां असिस्ट करपाक परतून रोलार येवपाक कित्याक प्रत्येक वोटरान आज आख्खें गोंय खबर आसा आख्खें प्रत्येक गोंयकाराक एक इच्छा आसा की हें BJP सरकार गोंयांतल्यान काडून उडोवपाक आनी त्या टायमार आमी सतर्क रावन आमचे रोल्स नांवां रोल्स परतून हाडपा जाय जे कोण डिलीट जाल्ले आहा ते तेन्नाच हें शक्य जाता थँक्यू जशें ऑनरेबल MLA सांगला सागन उलयला एक एग्जाम्पल दिवपा सारकें म्हणल्यार आज एक सिंपल एग्जाम्पल सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे घेतले जाल्यार अबाउट 4,500 to 5,000 वोट्स डिलिशन जाल्ली आसा which is nearly 20% of the entire electorate. Nearly 70-75% voting जाता सांताक्रूजान. That means सांताक्रूजान 100% voting जाताली काय कारण if those 20% were missing, that means Santa Cruz was going for 100% voting. Now this is the situation in every constituency. आता आमच्याकडे आणि कंप्लेंट्स आयले आसा जो came from Panjim also. I think already 10 डिलिशन मागला. There are many buildings, पण जे गव्हर्नमेंट बिल्डिंग्स आसा सांतिनेज आसूं किंवा पाट्यार आसूं थंय जे ऑफिसर्स आशिल्ले ते ऑलरेडी शिफ्ट जाल्या रिटायर जाल्या रिजायन जाल्या कोण गेल्या कोण दुसरे कडेन ट्रान्सफर जाल्या बट देयर नेम्स आर स्टील फिगरिंग एज वोटर्स रिजायडिंग इन दोज बिल्डिंग्स. आता इट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमिशन एंड देयर BLOs की हें व्हेरिफिकेशन पर्सनली जावपाक जाय आशिल्लें की तो थंय रावता म्हणून ते जर जावंक ना
जाल्यार what should be the action taken against this BLO, because this is something that is amounting to manipulation, and this is evident from the fact that तुम्ही पळयला आसतले Santini's government buildings are not in a situation or state in where they can reside, but yet voters are shown to reside in those buildings. So yeah, गोंयभर घडला. सांताक्रुजान आमी नोट केला की BLOs, some of the BLOs जे BJPचे वोटर्स ना पर्टिक्युलरली, तांचे जर फॅमिलीतले कोण दुसऱ्या घरान रावपाक गेल्या, खंय भाड्याक रावता कित्याक तांकां सांगलें की दे आर नॉट एंटायटल्ड टू वोट, इवन दो द एल्डर इन द फॅमिली सेड दॅट दे आर द वोटर्स फ्रॉम दीस पर्टिक्युलर हावस म्हणून. खुबश्यो अश्यो फॅमिलीज आसा जांचे भुरगे लग्न जावन भाड्याक खंय दुसरे कडेन रावता, विदीन दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी रावता, पूण तांचीं नांवां डिलिशन जाल्या. सो आमी आज काँग्रेस पक्षातर्फे जो नंबर अनाउन्स करपाचे आसा, जो WhatsApp आसा, दॅट इज हेल्पलायन फॉर गोवा. People have to now verify themselves कि तांची नावां डिलीट जाल्या काय ना. They don't have electoral rolls, so it is difficult for them to understand that deletion is done or not. So प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे आमचे लिडर्स आसा तांकां आमी हो जो डेटा आसा हाजेर जो WhatsAppar येतलो ताजेर वयल्यान तांकां रिटर्न कॉन्टॅक्टूय जातलो. प्रत्येक आमचे लिडर जे आसा जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा दे विल गेट इन टच विथ यू. If you have a problem to verify whether your name is deleted or not, you can go to the leaders in that particular constituency, तांचे कडेन वोटर रोल जो ते व्हेरीफाय करपाक शकता. आनी हे करपाची गरज आसा कारण ज्या दिसा इलेक्शन येतले, तुम्ही ज्या दिसा वोटिंग करपाक वतले, इवन दो यू एक्सपेक्टेड दॅट यू बीन दी वोटर ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी, यू आर एंटायटल्ड टू वोट, तुमचें नांव डिलीट जालां हे तुमकां त्या वेळार कळटलें. सो ते अवॉइड जर करपाक जाय जाल्यार आतांच हे व्हेरिफिकेशन प्रोसेस करा. जशें तुमकां सांगलां सांताक्रुजान 20% डिलिशन जालां. It is unexpected. I don't know how this has happened. I don't know. Aldona in similar situation asa. It is situation all over Goa. Maybe खंय थोडे गेल्या, खंय भायर सरल्या, कोण एक्सपायर जाले ते काडले, जाल्यार it is impossible that 20% deletion can happen. So something has gone wrong somewhere. पणजे आमचे कडेन एक आसा, person has voted right from liberation of Goa. His name is deleted. When the child went to BLO, ते सांग आपली घाल नाका म्हणटा ते परत फॉर्म भर म्हणून. But why has his name been deleted? जेन्ना तो पणजेन रावता, एक सुशिक्षित प्रस्थापित पणजेचो मनीस जाचें नांव डिलीट जालें, हांव नांव घेना, but he has been voting right from liberation of Goa. So how these names were deleted when their house is in the heart of the city, and how these names which are to be deleted are still figuring in voters roll. Besides that, deletionan घालता तेन्ना 10 वयर घालत जाल्यार they are rejecting those deletions also or additions also. ते लक्षात घेवपाक जाय. सो वेन वी आर लॉन्चिंग दीस हेल्पलायन, म्हाका दिसता आमी एकदां परत हें हातान धरून सर दाखोवया लोकां खातीर, सो दॅट इट बिकम्स कन्विनियंट फॉर पीपल टू अप्रोच अस एंड गेट देयर नेम्स व्हेरीफायड, कितें आसा कितें ना पळय तें. हो जो नंबर आसा 7875 833 ह्या नंबराचेर लोकांनी आमकां WhatsApp धाडची. तांचे कितें व्हेरिफिकेशन आसा, कितें प्रोसेस आसा, एनी हेल्प दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर SIR, फॉर इन्क्लुजन ऑफ युअर नेम्स, Congress party will be more than happy to help you get your right restored back, which has been taken away by undemocratic process in the form of an SIR by Bharatiya Janata Party, by systematic deletion of votes for those votes which they will not get, and mostly तेंच जाल्लें आसा. आनी ताका लागून आमी लोकांक सांगता की ताणें इमिजिएटली ह्या गोश्टीचेर एक्शन घेवचें, सो दॅट युअर रायट ऑफ वोटिंग गेट्स रिस्टोर्ड. आतापर्यंत किती दिल्ली झाले? 1,39,634 all over Goa. तुमकां कितकी अशी जेन्युइन जाली अशी दिसता तितूंतली? सांताक्रुजाचें एक्झाम्पल हांव दित जाल्यार आय हॅव कम अक्रॉस एटलीस्ट 400 to 600 votes which are there living in Santakruz. आणि जे फक्त म्हणजे बापूय हांगा रावता, तो भाड्याक कुशीक रावता, पूण बापाय आवय बापायन सांगला आसतना की डिलिशन केलां, आनी कांय खुबशे जे लोक आसा ते शिकूंक नाशिल्ले पेरंट्स आसा, सो तांकांय ते कांय ना, भंय घालताले की BLO नायकच्यान म्हाका सरळ सांगलें की BLO नावान सांगलें की तुवें तें घालतालो तुजेंय नांव डिलीट करता म्हणून. सो दीस हॅज बीन द सिच्युएशन फॉर दोज पीपल हू आर हूज नेम. सो एटलीस्ट 600 नांवां म्हाका आयच्या दिसा खबर आसा की डिलिशन जाल्लीं आसा. Maybe we are working on the role येवनाशिल्लो, सो रोल घेवन आमी वतले. I don't know, Aldona for that. We got about 650 of ours, which I believe should not have been deleted, have been deleted. आनीक एक सांगता तुमकां, प्रोसेस चालू आसलो तेन्ना, ही फॉर्म धाडलो तेन्ना म्हाका एक नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक आयले मेळपाक, नांव सांगना, ते लोक आयले म्हाका फोन मारताले बसून सांगपाक आमगे वाड्याचे लोकांचे नांव डिलीट करपाक एप्लिकेशन घायला.
आनी तेंका कोणें सांगलां तुमचें एप्लिकेशन घायलां म्हण ते गेले चॅक करपाक बरें आशिल्लें आनी एक BLAन एप्लिकेशन केल्लें BJPचें BLA ते बायलेक मागीर हांवें म्हणलां तेगे घरा वोस आनी जाय तुमी म्हाका आमकां पळयनात ते सगळे गेले घराव करपाक BLAन सांगलें म्हाका खबर ना हांवें बेश्टें सायन मारलां आमदाराक PAन सांगलां सायन मार म्हूण देखून सायन मारला मागीर ते फाटीं गेले हांव नांव कळना पूण तुमी जाण आसतले कोण तो. Okay, doctor, what is the procedure now to inclusion of this deleted name? Now you have to fill fresh form 6 with that's why I explained kela the form 6 new botasna thing in line asa whether you enrolled ata so they are not enrolled so there can't be you are enrolled so you don't have to worry about the form you have to fill form 6 and Supreme Court annulled if you are deleted in that first there are two parts of deletion. One is first deletion before the draft roll came. Second deletion is because mismatch or because mapping kelna. It's deleted ke the stamp asa deleted one. So both cases of deletion. So they are allowing you with that 12 items dakhwele there. Mostly I am loka kit sangla to get passport because they most happy to see your passport. Ani ek haum samta loudly haum samta. Normally Christav now choile tenna. ते पयलीं जाता तुका पासपोर्ट आहा इंडियन पासपोर्ट आहा ते दुबाव आशिल्लो पुर्तुगेज पासपोर्ट केल्लो सो पासपोर्ट इज नॉट अ क्रायटेरिया पासपोर्ट इज वन ऑफ देम पूण हांवें लोकांक कितें सांगलां हें आर्ग्युमेंट करपा आनी तुमी वचनाका पासपोर्ट आहा जाल्यार पासपोर्ट दाखय सोमतो काबार जाता कितें बेश्टें टायम वेस्ट करपाक आनी एटलिस्ट अबाउट 24 to 30 application आयले ते we managed to process and even giving them the passport other documents dalde old Aadhaar card and sagle dakhwele tenka as per the list but also passport so the best document is passport it are internally they are also testing your citizenship Supreme Court says it's not a citizenship test but still then because there's an argument still going in the Supreme Court and to ask us what is the wrong to give your passport no problem. टाइम लिमिट कितलो आसलो सबमिट करपाक so updation of electoral roll or revision of electoral roll is a continuous process तू पळय without SIR 3-4 party updation करताले even till the last minute before the election updation करताले so you get supplement roll so the name comes so this is nothing to do with SIR zalo to get now it's out no you can still come back and you can make your application and there is no time limit. Normally January nastale, April, July and October nastale. 4 times a year. But they will be able to vote this time if their supplementary. If their name comes on before the next election, they will be able to vote before on that election. So this procedure is according to the order passed by the collector. आता तुम्ही अपील पास करा म्हणता कलेक्टर तुम्ही अपील घेतली so according to the collector's order this procedure no these are in the instant cases पण appeal गेलो तो he has an order in appeal cases you don't have to apply again not form 6 is not compulsory not compulsory at all okay these officers who will demand form 6 I will make sure action is taken against them they have to comply with the order Doctor, तुम्ही it is like telling you case जिंकलो परत तू apply कर once order is come in your favor it's the judgment and declaration of your rights there was some confusion the confusion is made by them तो ओल्ड वोटिंग कार्ड भी चलता है ना वोटिंग कार्ड ओल्ड हल्ले so to get voting card by itself can be one document but not a document kita they recognize that you were on the old road they will say even till the ZP election your name was there but when the draft SIR roll came your name was not there can also be another reason to kita yata rolla you may be a new voter you might have never enrolled yourself even with your age because you must have felt I'm not interested in voting but that does not mean you're not entitled to be enrolled if otherwise you're entitled so that old epic card or your old this thing except for the 2002 mapping understanding only for mapping that is relevant
and post 2002, whatever documents you have got, that would not be considered. Otherwise, there is no question of asking for nothing. दोतोर तुमी जी हेल्पलायन दिल्या तुमी तुमकां कॉल करता आनी तुमी हेल्प करतले तांकां पर्सनली तेंचें नांव So system कितें हेजेर message घातले a call line न्ही helpline for calling न्ही this is for messaging WhatsApp आतां एक पाटी तो message आयलो we will get the details then we have the teams they distribute जातले in which district which constituency थिंगा मागीर आमगे team आसा who will connect with the people and then they will reach out to them. दोतोर डेमोक्रेटिक सिस्टम आहे वोट आसा पळय तो सगळ्यांक उलो रायट आनी जेन्ना एखाद्या मनशाचो वोट काडटा पळय तो क्रिमिनल ऑफेन्स करूं शकता काय म्हणटा Why? That's a good question. What is to be made a criminal offence or not is a prerogative of the government, of the legislature. And if the government decides, like defamation to be done, defamation is a criminal offence, but it's not a cognizable offence. Understand? So it is within the power to make or not to make for the state government or the government, the central government in that case. Brother, इथून responsible BLO, local BLO असतात तो नाव आणि So, करतात. BLA आहात ते or BLO आहात. If he gives an information which is wrong, he can be taken action for disciplinary action. And anyone who makes this kind of representation, false representation, can now delete Korpa, whether he is a BLA or whether he is an objector, even non-BLA can be an objector. Suppose I don't like you, I can make objection to you now. So that is an offence because I am making a false statement, criminal offence. Please understand. For now, if I am restrained from being allowed to vote on the day of the election for any reason, you know how it is. Those type of offences, unless it was rioting and all, would not by itself become a criminal offence. हरियाणा आसा पळय हरियाणा 68 लाख वोट डिलीट मारले बीजेपी जिंकले बिहारात 65 लाख वोट वाडयले बीजेपी जिंकले बंगालात 90 लाख वोट डिलीट मारले बीजेपी जिंकले हांगासर 1,39,000 वोट डिलीट मारले गोंय बारीक राज्य म्हणजे हाचे परिणाम गोंयांत कितें जाता So, एक हांव सांगता तुमकां की हांवें पळयलां it is unfair in those states, especially last Kolkata, West Bengal गेले ते election. तुम्ही पळयलां की 90 lakhs डिलीट जाले ते मागीर उपरांत कितले डायरेक्शन दिलां की ते स्पेशल ट्रायब्युनल हें केल्लें एंगेज केल्लें लाखांनी डिलीट केलो ते हियरिंग घेवपाक म्हाका दिसता एटलीस्ट अबाउट 24 lakhs कितें रिस्टोर जाल्ले डायरेक्शन पूण इलेक्शन हे सायडीन जालें म्हणलें दिस इज इनजस्टीस दिस इज नॉट डेमोक्रेटीक पीपल ते भायर दवरलो इलेक्शन तुमी जिखले आनी आतां म्हणल्यार हेका आतां दिलें टू सफर यू दिस इज नॉट डेमोक्रेसी दिस इज अनडेमोक्रेटीक सो इवन फॉर अस दाखलो बिकॉज कडेन 200 मतांनी 70 मतांनी जिखतात इन गोंया सो फॉर अस एवरी वोट इज इम्पॉर्टंट दॅट इज वाय दीस एक्सरसाइज आमी स्टार्ट केला डोंट आनी इलेक्शन कमिशन म्हणटा टू नॉट टू कीप एनीवन आउट टू बी इन्क्लुसिव हाडपाक आनी एसआय जालो एक्झॅक्टली ऑपोजीट लोकांक काडपाक Karan sir, we have seen Amit Patkar taking this issue of SIR. Why not he is not there in today's press conference? This is a team which we have got. It's Not not a like issue here to- it's not like this one. That you will ask me tomorrow if he sits with me. Why someone from North Goa didn't come? This is not a question. Sorry for this, but it's not a question why he is not there. It's not that. And whatever he has done, we will take it forward. Whatever all these good objections, we have derived all this from all the experience of all our leaders which you have taken, and definitely we will take everyone in together with us. No one is being kept out, and there's nothing like someone is being kept, and everyone doesn't have to sit at a press conference to take up these issues. We must take it up. दोतोर गोंयाक एक इम्पॉर्टंट इशू आसता आख्खे गोंयभर कारापूर सर्वण हांगसर No, we are not with them. wait We are not talking on this. No, I'm no, sorry, no, no. We won't talk. We are talking only on this. We will make a separate press conference for that. ओके दोतोर लोक तुमकां रावता थंय कारापूर I सर्वणचे will speak later on. ज्या दिसा प्रोटेस्ट आयिल्लो पळय दोतोर तेन्ना तुमची गाडी विश्वजीत बंगल्या एक व्हिडिओ व्हायरल जाला मिनिस्टर विश्वजीत बंगल्याच्या भायर आशिल्ली तुजें समर्थन आसा कारापूर सर्वण ह्या लोकांक तो एक सांगता तुका on Karapur Sarvan I will give a separate press conference at a proper time
and गाडी हिंगा तिंगा आशिल्ली म्हणून don't try drawing any conclusions, don't simply put words in anybody's mouth.